Chopaziria si te digera q exists unesposi common, ms pequiga q lot 1, de tu pulgar q podria devolvert lavitade, q crias perdida para semper. Una especia, qn solo 60 segundos, puede comenzar a restaurar tu fuerza, masculina. Sin importar tu edad, sin pastillas costosas, ni trataman, hoscamolas. So q suena demasiado, bueno para ser verdad. Pero quítate conmigo, porclo q estas, a punto de descubrir, cambiar, completamente, vida. Durante msd centre ecos. Hadudo a hombres mayores de 60 ecos. Era Cooper lo ql tempo, y laser constance, les han robado silenciastan. Confianza, circulation, vitalidad de, y la capacidad, de sentirse como, un hombre completo, nuevamente. No hablo de recetas, médicas, ni de suppositos, modernos. La solución que voy a revelar es una especie que ha estado escondida a plena vista. Una cuantos antepasados usaban antes de momentos íntimos, y que la ciencia moderna ahora confirma que funciona mejor de lo quantity. Imaginaba, la ironía es, que probablemente hayas pasado por su lado. En tu coquina cientos de veces sin saber nunca lo. Que podía hacer por ti. En los próximos minutos te mostraré exactamente cómo masticar esta especie por solo 60 segundos. Podía abrir tos, vasos sanguíneos, reducir el estrés que está destruyendo tu testosterona. Combatir los problemas bucales que bloquean tu circulación. Y ayudarte a dormir ms profundamente productas hormonas se recuperan de forma natural. Que guiari paso. A paso y te permito que al final sabras, exoras exactamente como usarla. Y tu espero en tus primeros t, shirse y censur dias. Antes de continuar, si est. Mensaje te resuena. Escribe uno en los comentarios. Si no, escribe 0 para saber cómo server temager. Ahora comencemos con el corazón de este descubrimiento. El compuesto creado que cambia todo. Nada de esto funciona, sin comprendo tu, es tan poderosa, esta pequeña especia. El secreto está en un compuesto natural escondido dentro de cada clavo. De olor wise lama eugenol. Este ingrediente es, la razón por la que, tu sangre comienza a flor. Tus vasos comienza a relajarse y tu cuerpo comienza a responder comuns. Tal vez, incluso mejor. Nunca olvidar, la primera vez, quen paciente miro, a los ojos, y me dio. Doctor solo quiero volver, a sentirme yo mismo, no hablaba de abdominales perfectos, ni core maratones. Hablaba de intimidad confianza, fuerza, esa fuerza silenciosa. Que un hombre tiene cuando su cuerpo todavía. Respond como debería letters. Eso fue lo que me lavó. E explorar alternativas naturales. Y fue entonces cuando. Descubrí el poder del eugenol. Este compuesto se encuentra en altas concentraciones dentro de los clavos de olor. Cuando masticas un clavo, solo uno dos, los aceites que se liberan contienen esta sustancia extraordinaria, pero el eugenol no se queda en tu boca. Entra al torrente sanguíneo a través de las membranas mucosas casi mediamente. Lo que hace después es donde comienza la verdad transforc. El eugenol como un vasodilatador natural, dando acuidas vasos sanguíneos, se relojan y cibran, specialmente aquellos pequeños y obstinados que alimentan tos organosexuales. Después de los 60 ACOs, esos tienden a endorcerse y perder flexibilidad, por eso la sangre no fly como solía hacerlo. El eugenol funciona como un masaje natural para las arterias, abriendo suavemente las vías y permitiendo que la sangre vuelva a moverse libremente. No es forzado, no es artificial, solo un desporter de lo que tu cuerpo una vez hizo sin esfuerzo. Lo que es esto en ms poderoso es que el eugenol estimula la producción de óxido nítrico, el mismo compuesto que esas pequeñas azules inimitar, pero esto no es química sintética, es biología pura. Y está sucediendo de forma natural sin efectos secundarios, sin dolores de cabeza ni colapso después.
Cobus use scribon. Una suave calidas. Una sensación de circulación que regresa en minutos. Y sutil poderoso. YCSOS lo que un solo compuesto puede hacer, esperan es quecker lo que esta especialo, esta celo citas. Esta cel está tu hot esta silenciastan tu testosterona. Durante goes, porchue los erectona se debilitan después. De los ir. Hitenadoina marables hombres, de 60-70 incluso 80 ecos. Que venen con la mirada, baja la voz. Queda susurrando, lo mismo. Simplemente no está funcionando como solía hacerlo. Y siempre les digo que nos un fracaso personal. No es vergonzoso es. Biology letters, a medida que vejamos. Los pequeños vasos sanguíneos, que sostienen, los erecciones comían, extraharse, y endurecerse, pierden su elasticidad. Ecos de esters alimentos procesados, inflamación y falta de movimiento comienzan a pasar factura, el resultado es que la sangre no fluya como solía hacerlo, y sin esa oleada de sangre una erección simplemente no puede suceder. Pero aquí está. La parte que la mayoría de los médicos nunca dicen en voz alta. Esos cambios no son permanentes, son reversibles. Ahí están, entra el clovo de olor, como un aliado poderoso para los hombros. Mira los hombros, recuerda el compuesto del que acabamos de hablar. El eugenol, no salarela los vasos sanguíneos. Sino que también ayuda a restaurar la flexibilidad de las paredes internas de esos vasos. Pensalo como limpiar una tubería oxidada y volverla suave otra vez. La sangre comienza a fluir más fácilmente, de manera más completa, ya hacia don de beer. Algunos de mis pacientes me han de Tokio. Después de solo un par de semanas de usar este método a diario, se despertaron con erecciones matutinas por primera vez en años. No por una pastilla, no por un milagro, sino por su circulación fino tuvo la oportunidad de volver. Funcionó, esa es la belleza de este método natural. No fuerza a tu cuerpo, simplemente le da permiso para volver a su diseño original. Pero aquí está la cuestión. If you're dying testily as if you're lesting. If you're using like a scanner. If you're a scanner app and it's like you're gonna die. I don't like look at this. I love look at this. And if we love like tree, and we all like love. Let we act. I don't like pre-wall acquiesto. At questo esto. If, incluso con un flujo sanguine perfecto, una fuerza, invisible pudipagar. Todo antes de que comence, y es probable que te haya estado, sabatín de zilinchin durante décadas. Te el método del clavo. De 60 segundos. Paso a paso. Los mayores solutions suelen ser las más simples y esta no es la excepción. El método que estoy a punto de compartir ha ayudado a muchos de mis pacientes, mayores a centros como a los mismos, nuevamente sin recetas, sin visitas incómodas al médico. Sin hacer cola en la farmacia. Solo un pequeño acto intentional que puedes hacer en tu cocina. Why? Lo mejor de tu es que solo toma un minuto. Aquí es exactamente commodities. Hacharlo. Toma 2 o 3 clavos de olor en arroz. No del tepo en polvo, sino clavos en arroz, y secos. Idealmente organos, pero, cualquier clavo de buena calidad servirá. Colocalos entre tus dientes posteriores, donde tu mordida es más fuerte. Morde lentamente. Hasta quisantes que se abren aquí hasta la clave. Te aprecias deja que los aids cubren tu lengua y boca. Respiraper, la nariz, y mantente relajado. Durante los primeros. Simplemente mantén esos pedazos rotos en tu boca. Deja que tu saliva se mezcla con los acids. Es posible que sientas una sensación fuerte y cálida. Es intensa pero esa es una buena señal. Significa que el eugenol se está observando a través de las membranas dentro de tu boca. Y se dirige directamente a tu torrente sanguíneo luego comienza a masticar lentamente sin forzar.
solo lo suficiente para romper completamente el clavo. Manténlo en tu boca por otros 30 segundos, trabajándolos, aceits a través de tu saliva. Esos todo. Puedes tragar los restos, escupirlos ambos están bien. Lo que QSD, método si tan, efectivo es lo rápido, Q funciona. Algunos hombres dicen. Q sienten la diferencia en minutos. Su cabeza se aclara, se sienten más presentes y más conectados con su cuerpo. Pero masticar clavos. No se trata solo de flujo sanguíneo y energía. También desbloquea algo que la mayoría de los hombres mayores de 60 acos necesitan desesperadamente y probablemente ni siquiera se dan cuenta de que les falta. Cuando usar la técnica para mayores resultados, una de las preguntas que me hacen constantemente. Generalmente después de que un hombre ha probado el método del clavo por primera vez, y ha sentido esa calidez inconfundible, es cuando debe usarlo. Para obtener los mejores resultados, a la verdad, es que el momento puede marcar toda la diferencia. Como cualquier cosa poderosa, no se trata solo de hacerlo, se trata de cuando lo haces. Piensa en esto como afina un instrumento. Quieres que todo esté en armonía. Tus hormonas, tu sistema nervioso, tu flujo sanguíneo, para muchos de mis pacientes la noche es la hora dorada. Aproximadamente una horantes diacos. Cuando el determina y element comienza a colmarse masticar, clavos enes momento ayuda a relajar el sistema. Y prepa el cuerpo para un mejor descanso. Y no se trata solo de dormir. Un sueño profundo, reparador es cuando el cuerpo produce la mayor cantidad de testosterona. Esas tubas. El uso nocturno prepara el escenario para el dilator siguiente. Measure energía, enfoque más claro wise, erecciones matutinas más fuertes, para tampoco poar alto la mañana. Usar este método a primera hora, con el estómago vacío. Ayuda a reactivar la circulación y stables un tono tranquilo pero alerta to dilators. Algunos hombres les gusta usarlo antes. Hasa usarlo antes, hazar usar sucio o caminar. Otros lo prefieren antes de la intimidad, de 30 a 45 minutos antes, para obtener esa sensación adicional de presencia, conexión y resistencia. La clave es oscar. A tu cuerpo y ser constante. El uso diario genera impuso con el tiempo. Este no es un truco de una sola vez. Es una inversión diaria en tu vitalidad. Iz te preguntas. Como un acto tan simple puede conducir a cambios tan profundos. Es útil comprender yo podría estar frenando tu cuerpo en primer lugar. El estrés está destruyendo tu maths, no puedo decir frente a cuantos buenos presmi, he sentado. Hombres que comen bien, se mantienen activos, incluso siguen todos los consejos correctos, pero, en así sienten que algo anda mal su energía es plana. Su deseo aparece y desaparece. Y cuando se trata de intimidad, sus cuerpos simplemente no responden. Como solían hacerlo. Hey es cuando les hago una pregunta. ¿Cómo este tu nivel de estrés? La habitación generalmente se queda en silencio. Suspiran y luego escucho la verdad. Preocupations sobre el dinero, salud, el matrimonio. Lenvejecimien tu dadis. Una carga pesada y la mayoría no se da cuenta de cuánto está destruyendo esa prisión silenciosa. Su masculinidad es adentro. El estrés crónico inunda tu cuerpo con cortisol, una hormona que supone que te ayuda en momentos de peligro. To que permanezca elevada todos días. Pero en el mundo actual, la mayoría de los hombres mayores, de 60 años, viven en estado casi constante de tensión. Aquí está la parte cruel. El cortisol y la testosterona no pueden coexistir en niveles altos. Cuando uno sube, el otro colapsa. Eso significa que cuanto más estás
tengas menos testosterona productric tu cuerpo. Y débil se volverá tu respuesta sexual. Acquiescando el clavo se convierte en algo más, un simple estimulante de la circulación. En realidad ayuda a regular la respuesta al estrés. El compuesto beta-carotenoideo, que se encuentra en el clavo, se une a los receptores en el cerebro que se lanza seguridad y calma. En solo minutos puedes sentir una liberación en el pecho, una claridad en el mente, y un soltar la presión que se ha estado acumulando durante años. Y a medida que el cortisol disminuye, la testosterona fintin puede volver a aumentar de forma natural. Sin forzarlo, puedes comenzar a sentirte como mismo sin siquiera dar cuenta del cambio al principio, pero es real, mejor suniguel, AMS test oster1.c. Hey algo que, he visto una y otra vez con mis pacientes mayores es esto. El momento en que el sueño empieza a desmoronarse, todo lo demás empieza a desmoronarse. También puedes comer bien, heiser. Ejercicio tomar todos los pero el sol, pero si tus huecos se interrump. Tas hormonas no tienen ninguna oportunidad. Eso se debe a que la mayor parte de tu testosterona, tu trabajo de reparación. Tu curación ocurre por la noche, específicamente en el sueño profundo ininterrumpido. Pero cuantos hombres mayores de 60 años realmente consiguen tipo de descanso. Muchos me dicen se cuidan despiertos a las 2 de la mañana mirando a teco con la mente acelera o se duermen rápido, pero se despiertan varias veces durante la noche, centers nunca completamente sanas, y luego se preguntan por su energía es baja. Porque el deseo se siente como un recuerdo lejano. O porque simplemente no pueden seguir como solían hacerlo. La respuesta. La mayoría de las veces es un sueño de mala calidad. Aquí es donde entran los clavos de olor, no solo como una ayuda circulatoria, sino como un poderoso aliado para el sistema nervioso. Los compuestos de los clavos, especialmente el eugenol y el beta-carotenoideo, no solo relajan los vasos sanguíneos, también calman la parte del cerebro que regula tu ciclo de sueño. Cuando se mastican por la noche, aproximadamente una hora antes de acostarse, el clavo de olor, a facilitar un sueño más profundo, y estable. Chaos. Hombres me dicen, que comenzan a sonar de nuevo, se despiertan con más claridad, más energiletters. Y la mayoría de las veces con erecciones, mesutinas, más fuertes. Eso no es una coincidencia. Esa es la testosterona haciendo su trabajo nuevamente. Entonces, si has estado luchando por sentir el te magia, o te preguntas por tu impulso, y tu energía se han desvanecido, comienza a prestar atención a cómo duermes. Porque mejor esa área puede enviar una onda curación a través de todo tu sistema.la connexión sorprendente entre ellas erecciones puede sonar extraño al principio, pero lo he visto demasiadas veces como para ignorarlo. De baja energía, erecciones, de bailes, sin una explicación clara de por tu. Su presión arterial se ve bien, sus análisis son decentes. Pero luego hago una pregunta sencilla. ¿Cómo está tu salud dental? Y ahí es cuando sale la verdad. Chas, sangrantes, retrantan de las. Enchas, mal aliento no, desapares, la. Mayoría de las hombres, nunca imaginó que lo que esto sucediendo. En su boca podría estar afectando lo que está sucediendo en su dormitorio. Pero la ciencia es clara, todo está conectado. Tu boca es una puerta de entrada a tu sistema circulatorio. Cuando tienes enfermedad, los hinchas ya se que lo notes. Oh no, los bacterias de tu boca ingresan a tu torrente sanguíneo. Viajan a través de tu cuerpo creando una inflamación salacious que daña los vasos sanguíneos recespenpos de las erecciones. Es como intentar pasar agua por una manguera llena de barro. La presión puede estar ahí,
Pero nada pasa limpiamente. Los estudios incluso han demostrado que los hombres con enfermedad de la insuficiencia tienen hasta un bifendertischer ms de probabilidades de experimentor exen etherectile. Eso no es una coincidencia. Eso es biologia letters. Aquí están los clavos. Se convierten en más una especie útil. Se convierten en un desintoxicante diario. LAC de clavo es uno de los antisépticos nosotros. Ms poderosos de la naturaleza. Cuando masticas clavicentros esos compuestos antibacterian noshect inmediatamente, comenzando a neutralizar las bacterias dañinas en la boca. Antes de que puedan ligar. Alterante sanguíneo. Es rápido. Y efectivo. A veces puedes sentirlo funcionando. Solo masticarlo. Es uno de los pasos más simples. Pero hemos pasados por alto para restaurar la sala de todo el cuerpo. Y cuando tu boca está limpia, tu sangre también fluye limpia, quispere en los primeros 100 días. Una de las partes más alentadoras de trabajar con hombres mayores es ver cómo sus expresiones cambian con el tiempo. Active. Un hombre de unos 60 años que vino a mí cansado, skeptico y avergonzado, por lo que había perdida, comenzamos el método del clavo, juntos il pedicure fuera, constante durante salud. Amis. Después de una semana lamo idizo, doctor algo está pasando. Me siento ms disapiro por las mañanas. Eso fue solo el comienzo. En los primeros, días, la mayoría de las chambres notan cambios sutiles. Una sensación cálida en el cuerpo. Una cabeza ms despejada, un sueño ms profundo, un poco ms de motivación para movers o caminar. No es dramático, pero estén ahi yis, la señal que su cuerpo está comenzando a responder para el dash sulan majora. Así el sulan majora. Notablemente, las mañanas se sienten diferentes, ms alertes a veces con el regreso de algo que uno has sentido en años. Erectonas, mechunas, espontáneas, no es magia. La circulación que vuelve a estar en línea y la testosterona que comienza a hora de nuevo. Para el docente, muchos hombres medican que se sienten como una persona diferente. No solo sus elecciones regresan con mayor consistencia fuerza, sino que confianza cambia, se comportan de manera diferente. Sus especies o parejas lo notan. Incluso si la intimidad no se ha reanudado por completo, la conexión, la presencia emocional comienza a reconstruirse y así es el verdadero objetivo. Sentirse como uno mismo nuevamente. Vivir en un cuerpo se siente vivo, no estancado o tirado. Pero recuerda que esto es solo comienzo, porque una vez quis lo que es esta fuerza. La verdadera pregunta es como aferrarse a la y protegerla durante los ecos venideros. Tu fuerza está esperando regresar. He pasado MSD 30 ecos sentado con hombres como tú. Hombres que leven en silencio el peso de la energía que se desvanece, la confianza perdida y el miedo de cosas mayores, pero te prometo que no atrás. Pero te prometo que no es así. Simple hábito, mastica unos clavos durante 60 segundos. Pudiharemos que solo mejora el flujo sanguíneo. Calma tus nervios, restaura sueño profundo. Reviva la testosterona e incluso limpia tu boca para. Quita tu corazón. Y tu virilidad. He visto despertar la circulación, recupera el deseo. Y lo es importante. Devolver a los hombres a sus mismos das legado hasta aqua, tu cuerpo ya está pidiendo. Un cambio y ahora sabes daral. La decisión es tuya. Sigue esperando un milagro o comienza a construir uno con tus propias manos. No necesitas ser perfecto, solo necesitas comenzar. Comienza esta noche, y deja que tu fuerza regrese un dats a la vez. Ya.